So you read it correct. I am home alone for next 24 hours. Do you feel it interesting or crazy idea? Not actually I am 24 hour alone, but there is someone. These noises and the neighbors. So hi, hello, Ariam Namaste. Welcome to my YouTube channel. You are watching Mr. Random Clips and myself Pronoy. So in this 24 hours, I can read this book. It is by APJ Abdul Kalam, Ignited Minds, or I can edit my previous blogs, listen to music, watch movies, and many more. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Or an evening walk at the rooftop. But সারাদিন তো এসব হবে না. I will show you the entire 24 hour. I will try, but I will keep the vlog very short and simple. So and interesting too. So 24 hour plan কি হচ্ছে? আজকে ইভিনিং একটা ক্যামেরা রিপ্লেসমেন্ট আছে SJ Cam 6 যেটা আমি দেখিয়েছিলাম আগের ব্লগে। দেন টুমরো মর্নিং সানডে মর্নিং একটা রাইড আছে যেটা আগের ব্লগে দেখে নিচ্ছো। অ্যান্ড আই নিড টু মেক মাই ডিনার টু নাইট, সো ইট উইল বি ফান, রাইট? লেটস গো। সো প্রথমে মনে হয় ইট উইল বি ফান, ও ইয়া এটা করবো ওটা করবো, বাট ইউ এন্ড আপ রিয়েলাইজিং দ্যাট ইটস আ রেসপন্সিবিলিটি টু টেক কেয়ার অফ ইয়োর হোম, অ্যান্ড ইউ এন্ড আপ ডুইং নাথিং আদার দ্যান টেকিং কেয়ার অফ ইয়োর হোম অ্যান্ড ডেইলি কোর্স লাইক ওয়াশিং ক্লথস অ্যান্ড দ্য বেসিক থিংস ইউ ডু ইউজুয়ালি। সো এখন বিকালের টাইম হয়ে গেছে, সো লেটস মেক আ কাপ অফ টি ফর আওয়ার সেলফ। সো চায়ের সাথে আছে আমার সঙ্গে, লেট মি শো ইউ। সো রাস্ক বিস্কিট আর কাটা নিমকি। সো বিস্কিটটা খেলে কিছুটা এরকম আওয়াজ উঠবে। আর নিমকি and then cha. Nice tea. And I told you, বাসনও ধুতে হবে বাড়িতে একা থাকলে। তো সো বিকেলবেলায় যে রিপ্লেসমেন্টের কথা বলছিলাম অ্যাবাউট মাই ক্যামেরা, ওটা রিপ্লেসমেন্ট হয়ে গেছে, বাট এটা একটা স্ক্যাম হয়ে গেছে আমার সাথে, যে রং প্রোডাক্ট বা অন্য কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে, জাস্ট লাইক আ টয়, মানে খেলনা ক্যামেরা টাইপের একটা জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে। ইউ ক্যান চেক এট দ্য আই বাটন, ওইখানে ওই ভিডিওটা পেয়ে যাবে। সো ইউ ক্যান চেক দ্যাট আউট। আর ভালো লাগছে না, কিছু বলার নেই। 9:30 হয়ে গেছে, ডিনার করে নেবো, নিয়ে ঘুমিয়ে যাবো। আর টুমরো মর্নিংয়ের রাইডটাও ক্যান্সেল হয়ে গেছে। সো নাথিং টু সে, সি ইউ টুমরো মর্নিং। The next day. সো লাস্ট নাইট বললাম যে ফ্লিপকার্ট এখানে একটা রং প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিয়েছে, তাও ডিফেক্টিভ। সো আই নো ইট উইল বি রিফান্ডেড। অ্যান্ড আমার একজনের সঙ্গে কথা হলো যে ফ্লিপকার্টে কাজ করে, সে বললো উইদিন 24 আওয়ার্স ফ্লিপকার্ট নিজেই কল করবে আমাকে, আস্ক ফর মাই ডিটেলস অ্যান্ড অল, দেন ওটা ফার্দার প্রসিড হয়ে যাবে। বাট একই জিনিস মাথায় ঘুরছে, ইটস আ বিগ অ্যামাউন্ট, রাইট? আর পরের দিন সকালে এটা বিছানা গোটাতে হবে, তারপরে হ্যাভিং সাম ওয়ার্ক টু ডু। সো ইটস টাইম ফর ব্রেকফাস্ট। সো ব্রেকফাস্টে আমার কাছে আছে ডাল, আলু ভাজা আর বোঁদে। তো ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং দ্যাট এত কিছু আমি কী করে বানালাম। তো ফর ইউর ইনফরমেশান, আমি এত কিছু পাইনি, খালি রুটি বানানো হয়েছে, বাকি এগুলো কালকে মা বানিয়ে গেছিলো। সো এটা ফ্রিজে রাখা ছিল, জাস্ট গরম করে নিয়েছি আর ইটস রেডি, খাওয়া যাক। সো দিস টাইম অফ দ্য ইয়ার ইজ ভেরি গুড ম্যান, যে না বেশি গরম থাকে না বেশি ঠান্ডা, অ্যান্ড ইউ ক্যান রিয়েলি এনজয় দিস পার্ট অফ দ্য ইয়ার। কারণ যে ডিসেম্বরের থার্ড উইক থেকে চরমভাবে ঠান্ডা পড়ে যাবে আসানসোলে, অ্যান্ড আসানসোলের ঠান্ডা মানে ইটস ঠান্ডা। সো ট্রাস্ট মি অর নট, নাথিং ক্যান বিট হোম মেড ফুড, প্লেন রুটি, ডাল, আলু ভাজা অ্যান্ড বোঁদে।
সো এটাই ছিল ইটস দ্য 18th আওয়ার। আর এরপর 6 আওয়ার লেফট আছে ফর 24 আওয়ার্স। এই 6 আওয়ার্সে কী হবে, এডিট করবো আমি দ্য ব্লগ ইউ আর কারেন্টলি সিইং অ্যান্ড হ্যাভ শাওয়ার অ্যান্ড ওয়ান মোর টাইম খাবার খাবো মানে লাঞ্চ। সো দ্যাটস ইট। And you guys can also comment me down and let me know what you people plan when you are home alone and what things you do actually. So if you're watching this video till this point, don't forget to hit the like button, and if you're new, please subscribe. See you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye. Eat healthy, stay fit, because health is wealth, and don't just live it, explore it. Bye. Take care. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change.